onye ji ọkwa Chief of Army Staff ekwela nkwa ịdị uchu n'ịlụso enweghị nchekwa ọgụ dịka ọ gbapere amụma ọrụ n'Enugu. Ọzọ, onyeisiala Tinubu akpọla minista okwu ihe na-eme n'ala anyị dị n'aka gbasara mmetụta ahụ ekwuru na o metụtara ya n'ego minista ahụ akwụsịrị ọrụ zipụrụ. Nwekwara ike ikiri anyị n'onyonyo YouTube na NTA Enugu. Ya gazie onye ọma dị mma. Taa bụ Tuesday ahịa afọ. Ọka akụkọ bụ m Ukeria Ugwu. Gbata ntị n'ala ka ị nụrụ akụkọ ụwa ka ọha na uju. Ụlọ ọrụ Nigerian Army ekwela nkwa uchu ya ibuso enweghị nchekwa na-eyi ala anyị egwu agha ma bagidesie udo tọrọ atọ ike n'ala anyị. Onye ji ọkwa Chief of Army Staff Lieutenant General Tarid Lagbaja mere ka amata nke a mgbe ọ gara kpọtụrụ aka na-achị steeti Enugu Peter Mbah. Chika Ugwu bụ ya ji akụkọ a. Onye ji ọkwa Chief of Army Staff nke bịara Enugu steeti kọwara na ya garigo ọtụtụ ebe ọrụ ha na obodo a itinye anya na nziga na-ezi ndị ọrụ amị gaa ọtụtụ ebe nke ọ si na-enye aka belata ụfọdụ ihe ndị na-echere ha aka ngwa ma mee ka ha rụọ ọrụ ha ọfụma, nke mere o ji wee bịa Enugu steeti. Ka ọ na-eto gọvanọ Enugu steeti maka aka o nyere ha ịhụ na ha rụrụ ọrụ ha ọfụma ma belata ọnọdụ enweghị ezigbo nchekwa ma kwalite udo, ya bụ Lieutenant General Tarid Lagbaja kwuru na ha arụtụla aka na ụfọdụ ebe ndị na-enwero ezigbo nchekwa ma kwee nkwa na ha ga-eleba anya na ya ịhụ na udo chịrị ebe ndị ahụ. Gọvanọ Peter Mbah nke kwupụtara ebumnuche ya ịhụ na Enugu steeti bụ ebe ọnọdụ ịbịam lara kpamkpam ma kwalite akụlụba ya rụtụrụ aka na enweghị ezigbo nchekwa obodo so na otu n'ime ihe na-eme ka obodo ghara ito ma nwee ọganihu. Ya mere ya ga-arụkọta ọrụ ya na ndị Nigerian Army ịhụ na ha kwalitere ezigbo nchekwa steeti a. O nwekwa ụfọdụ ebe ndị ime obodo gọvanọ kwupụtara na ọ chọrọ ka ndị amị gaa ebe ahụ ka ha hụ na akwalitere ezigbo nchekwa ebe ndị ahụ. Site n'Enugu, abụ m Chika Ugwu. Onyeisiala enyela nkwado ka ejiri ego buru ijeri naira 18.4 wee kwụchapụ ụgwọ inshọransị niile eji ezinụlọ ndị ọrụ agha hapụgoro ụwa kemgbe afọ 2011 ruo taa. Onye Chief of Army Staff Lieutenant General Tarid Lagbaja kwupụtara nke a mgbe ọ na-agbape ụlọ ọrụ Etutu Division arụgharịrị na amụma ọrụ ndị ọzọ n'ogige ndị ọrụ agha ala anyị dị n'Enugu. Kelechi Ọchịagha bụ ya wetara akụkọ a, ma akụkọ a ga-abịara gị n'uju ụbọchị ọzọ. Ndị ọrụ agha ala anyị ekwela nkwa ịdọnyere gọọmenti steeti Anambra ukwu iji kpochapụ ndị ekperima na ya bụ steeti nakwa mpaghara ọwụwa anyanwụ ala anyị. Ọ bụ onye ji ọkwa Chief of Defence Staff General Christopher Gwabim Musa bụ ya kwupụtara nke a mgbe ọ gara kpọtụrụ gọvanọ Chukwuma Soludo n'obi ya n'Amawbia. Ndem Kalụ ji akụkọ a. Ọ sị ụzọ ndị ahụ gụnyere ogologo ụzọ dị kilomita 11 na Abatete, ụzọ dị 100 mita 5 n'Ụmụnna na ụzọ dị kilomita 2.7 n'Ọzọ Obulu bụ nke ndị bi n'ogbe ahụ rụrụ iji kwado mbọ gọọmenti steeti na ịrụ na idozigharị ụzọ na steeti a. Aka na-achị steeti onye toro obodo ndị ahụ maka ezi echiche ha gbara ndị ọgaranya ume maka ịrụ ụzọ n'obodo ha mgbe ekwupụtawanyere mkpa ọ dị ndị nkịtị ịdọnyere gọọmenti ukwu n'ọrụ mmepe ka gọọmenti wee rụchapụ amụma ọrụ ụzọ na-aga n'ihu ugbu a na gburugburu ya bụ steeti, ọkacha na Anambra West, Onitsha South nakwa okpuru ọchịchị Ọka North. Aka na-achị steeti gosikwaziri olileanya ya na afọ 2024 ga-ahụta ọrụ mmepe bụ ịgba. Onyeisiala Bola Tinubu akpọla minista na-ahụ maka ihe na-eme n'ala anyị Olubumitunji Ojo
n'Aso Rock maka okwu gbasatara narị nde naira 438 dịka ụgwọ mkpọtụrụ akwụnyere ụlọ ọrụ gbasatara ya bụ nke minista na-ahụ maka ọrụ ebere Beta Edu ọ kwụsịgodoro ọrụ kwụnyere. Ụlọ ọrụ New Planet Project Limited so n'otu ọtụtụ ụlọ ọrụ mkpọtụrụ a enyere ọrụ ngo site na ijeri naira 3 ahụ minista akwụsịgodoro ọrụ wepụrụ. N'ịdabere n'amụma ịhazigharị na idozigharị ụlọ ọrụ etiti ala anyị dị oke mkpa maka ichekwawa ikike dịịrị ụmụafọ Naịjirịa na-eji ihe ma nyekwa ebe mgbado ụkwụ siri ike maka ịkwalite oke a na-atụnye n'akụnụba ala anyị site n'ụlọ ọrụ na-eweta uto ya. Onyeisiala Bola Tinubu achụọla ndị a ji ọkwa Chief Executive Officers n'ọrụ dịka akwụkwọ ozi a si kwu, nke onye ndụmọdụ onyeisiala pụrụ iche n'okwu gbasatara mgbasa ozi Chief Ajuri Nglale. Ndị Chief Executive Officers a chụrụ n'ọrụ bụ Maazị Babatunde Iruka, CEO Federal Competition and Consumer Protection Commission FCCPC n'aha ịchafụ, na Maazị Alexander Ayola Oko, Director General CEO Bureau of Public Enterprise BPE n'aha ịchafụ. Ndị ezege abụọ a chụrụ n'ọrụ ka e nyere ntụziaka ka ha nyefee onye kacha n'ọkwa ọrụ na ya bụ ụlọ ọrụ ndị a ọkwa ganye na ahọpụta ndị ezege ọhụrụ site na ntụziaka onyeisiala. Mwepụ n'ọkwa ọrụ a malitere ozugbo nje. N'ịpịacha akụwa nkwurịta gee ntị n'isiokwu ndị ghọrọ anyị akụkọ. Onye ji ọkwa Chief of Army Staff ekwela nkwa ịdị uchu n'ịlụso enweghị nchekwa ọgụ dịka ọ gbapere amụma ọrụ n'Enugu taa. Anyị kọkwara gị na onyeisiala Tinubu akpọla minista okwu ihe na-eme n'ala anyị dị n'aka gbasara mmetụta ahụ e kwuru na ego metụtara ya na minista ahụ akwụsịgoro ọrụ zipụrụ. Ọgwụba akụkọ ụwa nke uruchita ma Chebize Chika Ugwu maka ịtapịara gị akụkọ ụwa n'asụsụ Bekee ọdụkwa ebe ị nọ. Top stories tonight. Chief of Army Staff pledges commitment to fighting insecurity, inaugurates project in Enugu. Plus, President Tinubu summons Interior Minister over alleged link with Beta Edu. Remember, you can watch us live on our YouTube channel at NTA Enugu. A very good evening and welcome to the news at 7. I am Chika Ugu. The Nigerian Army has pledged its commitment to combat the threat of insecurity and sustain peace and stability in the country. The Chief of Army Staff, Lieutenant General Taurid Lagbaja, made this known when he paid a courtesy visit to the Enugu State Governor, Peter Mbah. The reports. The Chief of Army Staff, who is on an operational visit to Enugu State, said he has visited various formations and units in order to address deployment of troops. This, he said, will fix challenges facing the Nigerian Army and improve their operational effectiveness. Commending the governor for his support to the Army in the fight against insecurity in the Southeast region, Lieutenant General Lagbaja pointed out that the Army in the state has identified some dark areas in dire need of security and will move swiftly to address them. Through your support, the troops are able to show presence in population centers and conduct patrols and other operations to create stability and a peaceful environment.
Not relenting in fulfilling his campaign promises to grow the state's economy to an enviable height and eradicate poverty, Governor Peter Mbah identified insecurity as one major challenge that poses great threat to the growth and development of any nation. Reason he is committed to working with the Nigerian army to sustain peace in the state and realize his vision of growing the economy. I must also, at this point, recognize and acknowledge the tireless efforts and commitment of you and your men have invested in securing Enugu State. Today in Enugu State, we can proudly say that we are on the path of fulfilling those promises we made to our people. The governor also appealed to the Chief of Army Staff to improve operation bases in some areas in the hinterland in order to address fragilities experienced in those parts of the state. The presidency has approved a sum of 18.4 billion naira to clear the backlog of group life assurance for the families of departed soldiers from 2011 till date. Chief of Army Staff Lieutenant General Taurid Lagwaja was speaking during the inauguration of a remodeled 82 Division complex and other projects in the cantonment. Kelechi Ochara reports. Describe a military profession as a selfless and disciplined service that should be guided with every sense of responsibility. Inaugurating the newly remodeled 82 Division Complex and other residential quarters, the Chief of Army Staff, Lieutenant General Lawaja, noted they are part of welfare agenda aimed at restoring the prestige of the Nigerian Army and to boost the morale of troops while discharging their duties. I'm more excited to see that the tree that was planted about 30 years ago, that is this headquarters complex, successive general officer commanding have continued to water it, and the current commanding officer has gone a long way to beautify it and even remodel the reception area. The Chief of Army Staff, while commending the gallant troops on the parade ground for their unwavering dedication in ensuring the safety of life and property in the country, also salute their courage and resilience in the face of adversity. Even without being briefed, because I was the former general officer commanding 82 Division before, I know about the challenges in Abapa cantonment, in Okunanu barracks, and all the barracks and cantonments spread across 82 Division. So this afternoon, I want to assure you that in line with my command philosophy, one of the pillars of which is sound administration, the Army I command is poised to carry out massive renovations in our barracks. Is that clear? Yes, sir! Various commanding officers from the Nigerian Army accompanied the Army Chief on the operational visit in Enugu. Kelechi Ochiara, NTA News. The Nigerian Army Forces has promised robust partnership with Anambra State government to rid the state and the region of criminal elements. The Chief of Defense Staff, General Christopher Gwabi Musa, was speaking when he paid a courtesy visit on Governor Chukwuma Soludo at the Governor's Lodge, Anambra. Ndem Kalu has more. The visit to the state is to acknowledge the significant progress achieved in restoring peace and security in Anambra. The governor, who commended the Nigerian Armed Forces in the liberation of 8 local government areas which were previously under siege by criminal elements, reiterated the decisive response taken by security forces to salvage the situation. He solicited the deployment of military men and materials to rid criminals of their hiding places in and around the state. We'll keep asking for more in terms of men and material.
because the 302 clear here and the Navy and so on, they're literally like people you send to war from. It's not just ordinary keeping days and so on. Equipment to detonate these things, detect them and demobilize them, very, very important. We're going to have surveillance and intel. On his part, the Chief of Defense Staff, General Musa, reiterated the need for collaboration between the military and the people. He promised that the Nigerian Armed Forces will continue to partner the state and ensure sustainable peace and development in the southeast region. I want to assure you that the Armed Forces of Nigeria, we are solidly behind you. We want Anambra to be safe and secure so that it can continue to, I know with you, it will go to greater heights. But for us to achieve whatever we're doing, we cannot do it alone without the people. And the people is who you represent. The visit had in attendance senior military officials. From the Governor's Lodge, Amobia, Ndem Kalo, NTA News. We will take a break. The news continues shortly. The Nigerian Christian Pilgrim Commission has formally released the cost and breakdown of the Pilgrim of 2023 and 2024 exercise to Rome and Greece. A release signed by the Deputy Director and Head Media and Public Relations states that the cost of the exercise is 3 million naira exclusive of pilgrim traveling allowance. The statement further directs that states that had previously paid for Israel and Jordan to make up the difference to enable them participate, while private pilgrims are to obtain the form online or from any of the zonal offices or any state pilgrims welfare board nearest to them on or before 31st of January 2024. Moving on, President Bola Tinubu has summoned the Minister of Interior, Olubunmi Tunji Ojo, to Aso Rock over payment of 438 million naira as consultancy fee to a company linked to him by suspended Minister of Humanitarian Affairs, Betta Edu. The company New Planet Project Limited was one of the numerous consultants awarded contracts from 3 billion naira given out by the suspended minister for the National Social Register contracts. The Social Register was created for cash transfers and other social investment programs. New Planet Project Limited was initially paid 279 million naira for verification of the list and another 159 million naira for the same purpose. Some Nigerians have been calling for the suspension of the Interior Minister too, after Edu was suspended. In conformity with plans to restructure and reposition critical agencies of the federal government towards protecting the rights of Nigerian consumers and providing a strong basis for enhanced contributions to the nation's economy by key growth-enabling institutions, President Bola Tinubu has dismissed the following chief executive officers. According to the release by Special Advisor to the President on Media and Publicity, Chief Ajuri Ngalale dismissed chief executive officers are Mrs. Babatunde Iruka, the CEO, Federal Competition and Consumer Protection Commission, and Mr. Alexander Ayola Oko, the Director General CEO, Bureau of Public Enterprise. The two dismissed chief executives are directed to hand over to the next most senior officer in their respective agencies, pending the appointment of new chief executive officers. By this directive of the President, their removal from office takes immediate effect. And now for sports. Here are sports tidbits.
the news, the main points again. The Chief of Army Staff, Lieutenant General Taoreed Lagbaja, has pledged the commitment of Nigerian Army in the fight against insecurity. We also informed you that President Bola Ahmed Tinubu has summoned the Minister of Interior, Olubunmi Tunji Ojo, to Aso Rock over payment of 438 million naira as consultancy fee to a company linked to him by suspended Minister of Humanitarian Affairs. That was the news. Thanks for watching and good night.